What up, martial arts people out the internet? Welcome to the best martial arts channel here on the whole YouTube. Leave a comment, leave a subscribe here because we are about to watch India's 3,000-year-old martial art that is still practiced today. So far, I have been encountered with the Kalaripayattu practitioners a little bit because they messaged me on Instagram. Hey, do you know about this martial art? Do you know about this? It's the father of Kung Fu. It's still practiced today, and today we are going to find out what it's really all about. The video is by the BBC. You'll find the first link in the video description to the original video. Let's go, I would say. So this looks already pretty interesting. Kalaripayattu is a martial art that originated in the 4th century. Okay. In Kerala, India. It is believed to be the oldest surviving martial art in the world. Okay. I wonder why they use this, like... In Wushu they also have these swords that are not really swords because you cannot, like, fight with them. It's more for a practice reason, but... I wonder why they're using those. Maybe they explain. Let's see. Historians believe Kalaripayattu is the mother of all martial art form. Yes. That's what I've heard so far. Gymnasium and the Payattu, what we are practicing inside the Kalari, that is called the Payattu. So the Kalari is like the dojo, right? Now this exercise we also do in Kung Fu. I think in every... Lord Parashurama, the 6th reincarnation of the Lord Mahavishnu, is the father of this martial. That is the legendary side, who started this Kalari for the protection of this land. Ancient times, the Buddhist monks and the Hindu saints, they practiced this martial art for the self-protection. And one of the Buddhist monks is Bodhidharma, who went from India to China and the neighboring countries. And he taught his disciples this martial art. So this like also the sorry, I had to stop here. So Bodhidharma is also like the monk that taught the Shaolin monks, so to speak, that they need to do something else than just meditating and resting. So I think that the both of those are connected then, okay? Kalaripayattu, actually the training proper in the Kalari is mainly divided into 3 stages. The first phase of training is Meitari, body control exercise. Yeah, first develop the body. Students practice different type of body exercises, different leaps, jumps, kicks, animal First make the body strong. Body exercises, all practicing in the first phase of training. Oh, this is nice. I cannot do this. Can you? After getting the proper body, stamina, flexibility and all, the students go to the next phase, actually that is called the Kontari, second phase of training. This looks a little bit like capoeira, I think. So that practice with the wooden weapons. Man, it's really interesting to see what they're doing. Even the wooden weapon also, it will take 3 to 4 years to complete. Okay. So then we go to the metallic weapon. That is the Ankatari. That is the step by step we go to that. And the metallic weapon, first we practice with the dagger. Then we go with the sword and shield. Then with the spear. It's really traditionalistic, I would say, with the weapons. But again, I don't like those weapons. For me, they're just for show. Mentally strong, our സ്വഭാവ രീതികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക അതിനൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഗുണം ചെയ്യും ഒരു ട്രഡീഷണൽ മാർഷൽ ആർട്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കൂടുതൽ പാരന്റ്സ് ഇത് കളരിപ്പയറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. It's also with the Kung Fu, or with Kung Fu in the old days, the parents tried to find a master where they could send their kids to. So the term Sifu means something like teacher and father at the same time. So the kids would then go to the Sifu to live and to learn really the Kung Fu style and also the job of the Sifu. So maybe he was like a healer or a bone fixer or something in the traditional medicine. So he could also get a job later that he could work on. So this was really important for the parents because there were no such systems like we have nowadays. So you need to learn a job from somebody, and by this year, you sent your kid to Sifu and the kid could learn then a job and also to defend himself. So it's pretty cool, but for sure it was separated from the parents.
flexibility training for the kids, yeah. ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് അവർ എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട്. അതൊരു വേർതിരിവില്ല കളരിയിൽ. ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ഗേൾസും ബോയ്സും ഒരേപോലെയാണ് കളരിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഗേൾസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് അവരുടെ Kids should always do some sort of sport. ഗേൾസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർക്ക് ഇപ്പം I'm deeply believing in സെൽഫ് this. പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവർ കൂടുതലായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കളരിപ്പായിട്ടുള്ള സംഭവം. അപ്പോൾ അവരെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്. അവർ സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്കൊരു വീൽ പവർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ അവർക്ക് ഇൻ പവർ വരുന്നത് എങ്ങനെ അത് അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്നൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഒരു ആളുടെ നടുവിൽ പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് കോൺഫിഡൻറ്റ് അവർക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ടാവുന്നു. അത് കളരിപ്പായിട്ടിൻ്റെ മാർഷൽ ആർട്ടിൻ്റെ ഗുണം കൊണ്ടാണ്. അവർ ടീച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയും ആ ഒരു പ്രോപ്പർ വേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് നല്ല ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവർക്കൊരു ഹെൽപ്പ് നന്നായിട്ട് കോൺഫിഡൻറ്റ് ലെവൽ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മെൻ്റലി ആയാലും ഫിസിക്കലി ആയാലും സ്ട്രോങ് ആകുന്നുള്ള തോന്നൽ അവർക്കുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാനും അവരുടെ മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ 12ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കളരിനെ പറ്റി അറിയുന്നതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ. എൻ്റെ അച്ഛനാണ് എന്നെ അച്ഛൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ കളരി കുറച്ച് അഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് മുഴുവനാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാനൊരു പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ടും സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി ധൈര്യത്തോടെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും അതിനൊന്ന് പ്രാപ്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എൻ്റെ അച്ഛനാണ് എന്നെ കളരിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തിയത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കളരീൻ്റെ പഠനം ആരംഭിക്കുന്നത്. അഭ്യാസമുറകളൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത് ആ ഒരു ഇയറിലാണ്, 2007. It's so interesting to see other people talking about martial arts and what they found with those styles, what they impersonate. It's so interesting for me to watch. I don't know if it's interesting for you, but അവാർഡുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾക്ക് പോവുകയും പിന്നെ അതിൽ ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ലാതെ ഇതുവരെ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനും മടങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നാഷണൽ അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് അധികവും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾക്കൊക്കെ പോയി എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ തീരുന്ന ഒരു കൗണ്ടിലല്ല അത് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് എണ്ണിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു വിജയം ഞാൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. അതോടൊപ്പമാണ് കളരിപ്പായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് പാഷനായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കളരിപ്പായിട്ട്. എത്രത്തോളം ഞാൻ ഇതിനോട് അടുത്തിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് അളക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എനിക്ക് എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കളരിപ്പായിട്ട്. What do you see now? A swing? After getting all this weaponry training, the students practice about the human anatomy and the marmas. We have 107 vital spots in the body. Based on that, we have some fighting techniques and the curative side. Actually, that is the treatment side. So we have also like some sort of medicine aspect to it. Am I right? Did I get that right? Many accidents happen in the time of training. There was not any treatment system or anything. So the guru himself, he developed a treatment system that is called the Marma Chikitsa treatment side. So they have passed actually generation to generation and still following that. Oh, they banned it. Okay. In response to the With the Parshi Raja, the Kalari warriors fought against the British. Initially, they defeated the British army. And they understand that this is very dangerous. After they got the power, they banned Kalaripayattu. It's interesting because the exact same thing happened with Kung Fu styles in China, because there were supposed to be the two Shaolin temples, one in the north, one in the south, and where all the people that know some martial arts would gather and train. So they wouldn't just do
kung fu, like we know Shaolin kung fu today. They would do wrestling, sambo, kickboxing, muay thai, or you get the point. All these martial arts styles and people gathered together in one place and trained together. So it was more like a sort of an academy, so to speak. And those people who got out of the temple then were fighters because they fought there in the temple. And in the revolution then, I think in the middle of the 20th century, it was banned because the people then saw that, oh shit, the people can fight there, and it's not good when they don't follow our Chinese government, our Chinese party, and they're following maybe a Sifu or another leader. And the people didn't want that, so they gathered everything under the new sports wushu now, which, as a matter of fact, our Fu Hok Sung Yin Kun from the Hungar style is one of the founders, because Mao wanted something to create under his banner, and that's what we know now for sports wushu. Just a little side note. That's why you have now a lot of sports universities, but the traditional masters needed to go to the underground because they were not subsidized, they were not supported by the government. If you want to have your local martial arts school, you needed to teach what the government wanted, and then you also got rooms, you got equipment, and if you don't, then you needed to look where you want to stay. That's really a clever way that went down of cutting out the fighting aspect of traditional martial arts. That's also why you find a lot of masters or a lot of traditional martial arts masters, especially in the kung fu scene, not in China anymore. You find them in Southeast Asia, in Europe, and also in South America and in America. Families secretly practice Kalaripayattu in their own family and their own Why, family you members. fools? In their home, they practice Kalaripayattu. Later, after the British, actually, it came. That's an interesting weapon here. What's this? Is this supposed to be a long sword, or is it more kind of a whip? Huh. It looks like it's practiced more for a whip. Man, that's interesting. See, I hope you enjoy this. So, if you want also such a nice shirt here straight out of Shaolin, there's a link in the description for the store. And check out this one. Leave me a comment, leave me a like. Did you know this? Did you encounter Kalaripayattu even? Or what do you think about this? So let's see you in the next React next Sunday. See ya.